50-round drum magazine for a pistol. Yeah, just in case. Just in case. You got a lot of home invaders. What is It's for bug. what does it shoot? Salt. Salt. Crack open that kazoo. Oltiin saavuttu edellisiltana Teksasiin ja nyt oltiin tutustumassa jotenkin Seinäjokimaiseen 200 000 ihmisen Amarillon kaupunkiin. Hallelujah. Christ is risen. We're in the Bible Belt. Niin, Tom puhuu siitä, että se vittu. Siellä Tucsonissa Brandon'in kaverin kanssa keskustellessa yksi kiinnostava asia, mikä mulle jäi niin kuin päähän kytemään, oli se, että se niin kuin oikeistolaisemman Amerikan mielestä paha uhkakuva tälle Amerikalle on tämmöiset maallistuneet, progressiiviset ihmiset. Eli vähän niin kuin suomalaiset tyyppisesti. Ja mua kiinnostaa tietää, miksi näin on, minkä takia se koetaan uhkakuvana. Ja sen takia täällä juurikin ollaan täällä MAGA-alueella. Meidän suunnitelma oli halkoa läpi Teksasin, kaukaa Panhandlestä pääkaupunki Dallasiin. Mä halusin käsittää punaisen Amerikan sielun maisemaa, iskeä hampaani teksasilaiseen suuruuteen. I just try to make people fat and happy right here in Memphis, Texas. Mä halusin selvittää, miksi juuri täällä Trump vetoaa kansaan. Ja mitä se paljastaa siitä suunnasta, johon maa on nyt kulkemassa. We're gonna have to be humbled. I think that this is our humbling moment. Sillä vain todellisen ymmärtämisen kautta yhteinen matkamme voisi jatkua. Brandon. Wake up. We need to do something. Okay. Stop waking me up. Shove my camera in my face. I don't like it. On aika tutustua teksasilaisiin, kysyä heiltä teksasilaisista ja amerikkalaisista arvoista. Mutta tämä on tällaista hakemista, ei ikinä tiedä mihin päivä johtaa, kenet tapaa vai tapaako ketään. Mutta pitää mennä tuonne nyt vaan kalastelemaan haastatteluita ja toivoa parasta. Why is everything bigger here in Texas? Because it's such a big state and everybody's proud of it, I guess. We've got the beach, we've got mountains, we've got desert. We have everything that you don't even have to leave our state to That's true. go visit anywhere else because we have a little bit of everything. Yeah. And what America has always been, it has been a tight, very strong country. And you don't mess around. A big threat is how we've divided. And they're at war with each other. American versus American, almost like a civil war type of mentality. And we got to remember we're Americans. Mun ensimmäinen huomio oli, että nämä ihmiset rakastaa Yhdysvaltoja ja erityisesti Teksasia. Ja useampikin tuntui myös olevan huolissaan kotinsa jakaantuneisuudesta. What's the worst case scenario in your revolution? Yeah. It's easier to clear corners with a shorter rifle or a shorter shotgun, something like this. Yeah. I'm not a big bullpup fan because I don't like the idea of the magazine behind the grip and the trigger itself. This is more my style. Mun toinen huomio oli, että ihmiset ei kovin mielellään halunneet puhua politiikasta. Ei myöskään tämä asekauppias, mikä oli hämmentävää, kun katsoi hänen tatuointejaan. Vasemmassa käsivarressa oli Teksasin itsenäistymistaisteluun viittaava kuva Alamosta ja oikeassa ranteessa valtiovastaisen 3%ers militiaverkoston tunnus. It's almost like its own country. Most people now in Texas are more like, just leave me out of it. I want my guns, I want all my freedoms, just kind of. Mä mietin, että miten niin he haluaa pysytellä politiikasta ulkona. Teksasilaisia toki on monea junaa, mutta jos se äänestyskarttoja katsoo, niin täällä päin äänestetään ylivoimaisesti eniten Trumpia. Jos he ei pidä itseään poliittisina, niin mikä kuitenkin sitten vetoaa Trumpissa, joka on poikkeuksellisen poliittinen poliitikko? I would like to meet more
more people who voted for Trump. For many Europeans, it's hard to comprehend why many Americans voted for Trump. Right tonight, there's a good chance you could. Yeah? There is a mayoral debate. It should be pretty soon, so I would head that way. We'll go there immediately. Meidän poukkoilu johti sitten keskustassa sijaitsevaan pankkiin, jossa tilaisuus järjestettiin. Se oli melko kuivakka tapahtuma, enkä mä oikein edes tiedä, mistä siellä puhuttiin. Mutta sitten mä näin tämmöisen Trump-paidan. Excuse me, sir. I'm making a documentary. Okay, been there, done that. Go ahead. Why do Texans vote for Republicans? Well, I can't speak for everybody, but you know, I mean, there's right and there's wrong. Okay, like for instance, Obama, he would say, he'd get on TV and say what he's going to do. Well, the enemy knew because he told them. You know, he had this one program, and they make it look so good, like cash for clunkers. Everybody that had a classic car is worth. Oli vaikeaa pysyä kärryillä. Mä yritin sitten jutella näille tapahtuman järjestäjille. Mä kyselin jotain zoomereiden poliittisuudesta. Did you say Zoomers? Yeah, That's a new one. I hadn't heard that term I before. think that's the fucking Zoomers. Boomers. I'm a boomer. I'm a boomer. You're a Zoomer. Yeah, Gen Z. I am a Good, because they're always on Zoom meetings. Oh, have you been on a Zoom meeting lately? Jutustelu sujui vähän kankeasti, mutta he tarjosivat pikkuleipiä. They're good, aren't they? It's good. Do you have chocolate chip cookies in Finland? Yeah. Yeah, I thought so. Taustalla pyörinyt yhden järjestäjän Zoomer-lapsi herätti mun uteliaisuuteni. Do you want to be in the interview? Ehkä nuori teksasilainen osaisi vastata paremmin mun mieltä askarruttaviin kysymyksiin. People are wondering, why did Americans choose him, especially young men? They voted for Trump in big numbers. Yeah, why? So what's your take on that? What's my take? Okay. There's kind of like a fact, this is kind of a weird word to use, but there's this like term that's been really popularized, like aura. In American, like, especially online culture, whether it's for like an athlete or a politician, aura could be like this like energy of like coolness. Like they're cool. Or like President Trump, like he's kind of viewed as like the manly choice, the like macho. Like based. Based, exactly. Yeah. That's a perfect word. Yes, and a lot of young men, I feel like, view him as based. Like somebody who's not afraid to go against the grain. Sure, yeah, 100%. So if you've got President Trump showing up to UFC fights, if you have President Trump talking about, he made a video before the Super Bowl and talking about Patrick Mahomes. When you have him doing stuff like that, I think it really speaks to young men. That's where I think it is. Mainly that he's cool, and the Democrats are super uncool right now. Do you think voting for Trump is more like a middle finger to the status quo and the old ways, or because they truly believe that Trump will make their lives better, and that because Trump knows what he's doing? I don't know for sure. I think a lot of the votes are a middle finger, for sure. So, there's this perceived like young men see like a progressive politic of the Democratic Party as like at odds with men. I think that's one thing. I think there's like a political shift. Also, a lot of more young men are becoming kind of like alt-right in their beliefs, and I think that leads them to like more harsher, stronger, like I guess more conservative values that are more like traditional. That caring and that progressivism is very like effeminate. Like it's not manly, and you're supposed to be manly. And I think there's this deep fear that, and maybe insecurity that they're not a real man if they're not that tough. I want to shake your hand. Thank you. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Hey, good luck. Good luck. Take care. Niin, yes. Mistä se johtuu, että tosimiehen ei kuulu näyttää tunteitaan? Tätä me jäin pohtimaan, mutta mä koin, että me oltiin jonkin kiinnostavan äärellä. Let's go back to our motel and regroup. Sounds good. Miten tää toimii?
show me your ass. No. I'll shoot you in the ass. I don't like this at all. I don't like it. 1, 2, 3, fire. You felt anything? No. Did it hit me? Yeah. Let me shoot you. Okay. Okay, right here. Oh. Pleasant. Hey. I know what I'm gonna wake you up. No. Good job. Good day. Good day. Seuraavana aamuna mä avasin Fox Newsin ja eilispäivän nuorukaisen puheet kovien arvojen noususta muistui mieleeni. No one was mistakenly sent anywhere. He is an illegal alien. He was deported to El Salvador. I would welcome anyone here to tell me what country they think we should be sending El Salvadorian illegal aliens to. He was totally omitting the due process, right? Yeah. Shouldn't everybody still get due process? Yeah. How come he omitted such a basic thing? Because they don't care. On ollut uutisissa tämmöinen Abrego Garcian tapaus, jossa hyvin höttöisten väitteiden perusteella hän väitettiin, että se kuuluisi johonkin jengiin El Salvadorissa ja sitten se on karkotettu sinne takaisin ilman siis mitään oikeudenkäyntiä. Would you ever imagine that we're sitting here debating whether we should deport criminal gang member aliens from this country? Mua hämmästyttää se, että tässä ohitetaan amerikkalaisia perusoikeuksia. Perustuslaissa sanotaan, että jokaiselle kuuluu tämmöinen due process. Että asiat käsitellään oikeudessa, että niitä ei voi vaan niin kuin, ilman kunnon perusteita, kunnon todisteita lähettää maasta pois. Kun ihmisiä karkotetaan El Salvadoriin ilman tätä oikeusprosessia, niin silloin pelätään, että presidentti todella harjoittaa tämmöistä niin kuin tyranniaa, missä vaan jyrää kaiken läpi. Ja että siitä ei enää ole pitkä matka siihen, että voi karkottaa myös Amerikan kansalaisia. Ihmiset sanoo, että täällä eletään nyt perustuslaillista kriisiä. This is serious stuff. This is what people were warning about. Yep. It's just gonna happen, I guess. How does it make you feel? Yeah, I guess I'm upset by it. Or you don't seem that upset. Are you just jaded to everything that is going on? No, because you know what? It's why I don't want to keep watching Fox News. You keep turning the screen to Fox News and then asking for my opinion, and I'm forced to respond to the bullshit that they say. I don't like doing that because it's conceding the framing of every issue in America to like this stupid right-wing view. And I'm serious. Like it's not good that you're just like getting your news from here and then like asking for my response. It's how propaganda works as well. Onko tämä sitä peissettiä ja kovuutta, jota Trumpin äänestäjät kaipaa? Omasta mielestäni toiminta vaikuttaa aika julmalta. Mä en painostanut Brandonia enempää, mutta mua kiinnosti käsittää paremmin, mikä Trumpin toimissa sitten vetoaa. Oltiin kuultu, että meidän kannattaisi pistäytyä Handlebar-prätkäbaarissa. Hey, whatever it takes to put us back on the right path. I don't care what he does. Okay. I don't see that he's crossed any lines. Okay. I mean, you can look around here and see I'm pretty much a Trump fan. I think the similarity between Texas and the Republicans right now is just a common sense. I mean, God country, you know, and I mean, if you want to get into the more political stuff, you know, it's God created two genders, men and women, and that's all there are. And that's kind of where it, you know, those kind of things along those lines. But I don't know. Texas is really just a way of life. It's a friendly way of life. Till you push us into a corner. And then it's God country and guns.
Well, right now I'm pretty pleased with the direction that Trump's got things moving. You know, it is kind of a more common sense, core values kind of a stuff. And I don't understand the Democrats, you know, putting up the fight they are. You know, they still seem to be more worried about illegal immigrants than our own citizens. Right now, you're feeling optimistic about the way things are going. Very optimistic. Okay. Is there anything that you disagree with, Mr. Trump? Not yet. Not yet. Okay. Thank you, Handlebar. Yeah. It's a great name. It is a great name. I don't think it's the only Handlebar. No, probably not. Me jatkettiin matkaa ja pysähdeltiin kiinnostavissa paikoissa yrittäen luoda kokonaiskuvaa. Maan tavasta puhui myös kirpparin myyjä, joskin hyvin eri vinkkelistä. In general, just our country right now with this the white Christian nationalism that's going on right now. Okay. The immigrants, trying to shun the immigrants and you know, and the DEI where they're taking away, you know, they don't want diversity, they don't want inclusion. How does that go with Christianity to me, I think? You know, it's like it's the antithesis to that. And you've got preachers preaching in the church, MAGA stuff. They wouldn't vote for a Democrat even if it was Jesus. You know what I'm saying? Like, they hate Democrats so much and liberals so much. You know what I mean? Like, around here, everybody, the old grandpas, we know that they, you know, you hear the jokes, you hear the things, and you're just like, oh, it's just grandpa, it's just the old racist grandpa. But it's passing down from generation to generation, and it's not dying out how it should, because people keep perpetuating that, those ways of thinking. Most people just want to work, make a living, go home, do their thing, go to church, be a good Christian, and do what they're supposed to do. And if they're being told that this guy's chosen by God and this and that, and it's the apathy really that I think is destroying our country, of people just saying they don't care, but they care enough to go cast a vote for somebody like that. I think that this is our humbling moment. Okay. It makes me sad, but I'm proud to be an American, but I'm ashamed of us. I'm ashamed that the world is watching us self-destruct, basically. It's like a nightmare. It really is. Every day you wake up and you see there's something new, and, you know, and everybody's just acting like life is normal. Päivä oli jo pitkällä, että me pysähdyttiin lounaalle syömään teksasilaista barbecueta. Kastike oli niin helvetin hyvää, että nopeasti unohtui maailman murheet. I just live my little life out here in the country and try to survive. Yeah. I don't pay too much attention to what happens in the rest of the world. Right. I just try to make people fat and happy right here in Memphis, Texas. You're doing a good job at that. I try. I'll go out there and show you something. Yes, please. That's brisket. A lot of traffic going on here. Kova meininki. Raju meininki. Siinä öljykenttien läpi ajaessa mä pystyin kuvittelemaan ylpeyden teksasilaisesta elämäntavasta. Pituudelta osavaltio on yhtä pitkä kuin Suomi. Pinta-alaltaan se on peräti 2 Suomea. Jos Texas olisi itsenäinen valtio, se olisi maailman 8. suurin talous. Puitteet yltäkylläiseen elämään siis löytyy. Ja täällä Texasin lakeuksilla on varmaan helppo omaksua ajatus maan mahtavuudesta. Toisaalta huomasi, että mahtavuudesta huolimatta kyllä täälläkin päin repsotti siellä täällä. Vaikutti siltä, että nämä Texasin kolkat oli nähnyt parempiakin aikoja. What's your take on why Democrats lost this last election? Honestly, a lot of it was they saw through the empty promises. With Biden's election, oh, we're going to do all of this, and then it never happened. I also watched our pull out of Afghanistan. A lot of us that put that uniform on didn't understand it, because we went for almost 22 years of being over there, and everything we left was essentially handed to ISIS. Trump has a lot of promises too. Do you think? We'll see. He's doing a lot of them. I didn't vote for him because he was a politician. I voted for him because he wasn't. If that makes any sense at all.
our system seems like it's beginning to fail. And You're nodding. Yeah, 'cause I agree with that. And a lot of that is where we're at financially as a country and where we're at on the world stage. Hey, thank you for your time. Yes, sir. Thank you. Texasin matka alussa mua askarrutti, minkä takia juuri konservatiivisemmat arvot ja Trumpin politiikka on suosiossa täällä päin. Mun kuulemani myötä mä mietin, että johtuuko se siitä, että amerikkalaisilla on heikko itsetunto. Lapsesta saakka niille tuputetaan Amerikan suuremmoisuutta, mutta ego särkyy taloushaasteiden myötä tai kun mahtava asema maailmannäyttämällä saa osumaan maan vetäytyessä Afganistanista. Must be the city hall. It's beautiful. It is. That's another thing I don't really understand about places like this. They have these beautiful town centers. Yeah. And they're all fucked up. On ehkä eksistentiaalinen kriisi, kun maailma muuttuu ja amerikkalainen erinomaisuus onkin koetuksella. Silloin kuulostaa erityisen houkuttelevalta, kun joku lupaa tehdä Amerikasta jälleen mahtavan, vaikka vähän kovemmillakin otteilla. Ja totta kai suomalaisetkin valittaa, jos taloudella ei mene hyvin, mutta tällainen suurvalta-ajattelu ei ole osana viitekehystä. Me puolestaan kärsitään alemmuuskompleksista, jos torille mennään pienimmästäkin Suomi-maininnasta. Amerikkalaiset taas ajattelee, että niille kuuluu vähän enemmän. Me saavuttiin jämptiin Abilenein yliopistokaupunkiin meidän päivän määrän päähämme. Oli jo ilta, joten me käytiin katsomassa mallilla elokuva. Trailerissa Tom Cruise puhui. I need you to trust me. One last time. Mä tulkitsin hänen kannustavan amerikkalaisia olemaan hylkäämättä vielä toivoa. There was a Finnish Civil War, right? Yeah. Do people still talk about it? Not on a daily basis, no. Civil War. It never ended. Maybe. The rebel yell. You ever hear the rebel yell? The rebel yell is the sound that Confederate soldiers would make as they're charging in at the enemy. What's it? It's like a that kind of thing. It's kind of like a high-pitched, crazy, like startling yell. I don't know, man. I'm not from here. That's just what I imagine. Things are like down here. We sure whooped them, though. 130 000 asukkaan Abileneissa on peräti 3 kristillistä yliopistoa, joista yhden kampukselle me mentiin. Jos kohta Trumpin vahvaeläisyys vetoakin amerikkalaisen oman arvon tuntoon, niin kuten oltiin kuultu, myös kristinusko vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen. Mua kiinnosti kuulla, millä tapaa opiskelijoiden mielestä Trumpin politiikka on linjassa heidän omien kristillisten arvojensa kanssa. Ja jos Trump ei ole mieleen, niin kokeeko he silti hyvinä kristittyinä painetta silti äänestää republikaania, eli Trumpia? Tällaisia asioita lähdin tunnustelemaan. I'm from Finland. Oh, okay. Huomenta? What? How? How come you speak Finnish? Huomenta. Just huomenta. I think we would just vote personally with what we believe aligns more with the Bible. Most of your political information is going to be from the media or from your parents. It's like, this is all you've heard. You're in a bubble, right? And then you go to college, that's someone in a bubble. Yeah, I think there's definitely conflict with the older generation being so kind of stuck on kind of black and white sides of things of, Republican means Christian. Well, in reality, I feel like a lot of my friends are liberal and they are very Christian, in fact, too. I think the younger generation is picking up on just like things that you don't have to be one thing or another to be Christian.
Personally, the reason why I voted for Donald Trump was because the Democrats are for abortion, and I was supposed to be aborted, and now here I am outliving my life, and I could have been aborted. Really? Like yesterday I was in class and my teacher showed us her sonogram of her baby, and the baby was moving, and I'm like, how can you not say that that's a living creature? I think I have a pretty good image of Jesus and what he accurate to how he actually is described in the Bible, and Trump's not in line with that at all. However, at the end of the day, we're all human, and we should give each other grace. So I can't be too harsh on him as a person, just as a president. Yeah. Yeah. I wouldn't say I voted for him because of Christian values. You know, it was because his economic policies are strong. He's not maybe morally the greatest person, but what politician is. It's not your friend, it's not your husband, it's not your whatever. Like, he's our president, he's there to serve. And I think, like, with Christian values in mind, like, service is everything. Like, he actually came out and said, I don't want to be president. But then he felt called to serve the country in the best way possible. And, like, so he made an effort to do that. And so I think aligning it with, like, service and Christian values, like, that's how kind of his values align with ours. I didn't say dear Donald, I said dear Trump. Felt Donald was too personal. Thank you for serving our country with everything you have. Our country is on the verge of change and you are leading the charge. Continue to give all your efforts and push the needle forward. Proud of you. Oh, that's so nice. Dear Donald. Dear Donald. Dear Donald. I love our country and our president, so there's that. Näiden muutamia haastatteluiden perusteella ei nyt ihan hirveästi voi vetää johtopäätöksiä. Mutta jos on pakko, niin mä sanoisin, että kristilliset arvot on tärkeitä, eikä Trump täysin yllä ihanteisiin. Mutta se ei haittaa, koska syntinen ihminen on luonnostaan epätäydellinen. Republikaanien ja Trumpin perusidea on kuitenkin hyvä, ja siksi Trumpkin on ihan ok. Mä oon hyvin tyypillinen suomalainen tapakristitty, ja uskonnollisuus on mulle vähän niin vieras konsepti. Erityisen vieras on kyllä täällä Amerikassa. Mä tiedän, mä oon lukenut, että se merkitsee paljon, mutta mä en niin kuin tälleen ruohonjuuritasolla oikein tiedä, mitä se niin meinaa. Siihen pitää kyllä pureutua tässä vielä lisää. We have a place to be by the end of this month, so we have to keep on moving. Yes. Next destination, Dallas-Fort Worth, a big city, the capital city of Texas. A tighter spot than that right there. Between me and like an 18-wheeler, you're trying to squeeze in there, like a parallel parking spot. What are you, crazy? Driving a bunch. Los Angelesin jälkeen tämä oli ensimmäinen liikenneruuhka, johon me jäätiin. It's getting to me a little bit. Silti oli hyvin jännittävää saapua taas suureen kaupunkiin. Was that wrong? I don't even see the signs for 75 South. Oh, son of a fucking bitch, dude. God fucking damn it! Fucking piece of fuck! God fuck! Fuck you. Son of a fucking bitch, dude. Now I gotta turn around and do the fucking same thing again. At least we get to see the sights. Yeah. It's a nice view. It is a nice view. Dallas-Fort Worthin Metroplex on mahtava kasvukeskus, jossa tehdään bullisti. Go. Fucking Christ, go. Kuten me nähtäisiin, myös kirkot on isoja. These people don't know where they're going. Ready to go to church? You should button this too. No. No, I'm not doing that. Good boy. Good boy. Ollaan nyt menossa tosiaan pääsiäiskirkkoon. Ja se on merkittävä asia. Kristinuskon suosio on itse asiassa hiipumaan päin Amerikassa, mutta yhä noin 60% pitää itseään kristittyinä. Ja näissä eteläosavaltioissa usko elää vahvana. Mä halusin yliopistokampuksen jälkeen vielä paremmin käsittää kristinuskon merkitystä teksasilaisessa elämässä ja politiikassa. Ja siksi mentiin kirkkoon.
toisin kuin Suomessa, täällä ei ole mitään valtakirkkoa, jolla kaikki maksaa veroa, vaan täällä on valtava määrä kirkkoja. Pienistä kirkoista isoihin megakirkkoihin, jos käy valtava määrä ihmisiä kuuntelemassa sanaa. Ja me ollaan nyt matkalla yhteen tämmöiseen megakirkkoon. Mä en hirveästi tiennyt, mitä odottaa. Messu pidettäisiin Dallasin keskustassa sijaitsevan First Baptist Dallasin kirkossa, jos tuli ensinnä mieleen joku iso konferenssikeskus, kuten näistä kuvistakin näkyy. Samaan tapaan, miten luterilaisessa messussa perheen pienimmät vaikutti vähän pitkästyneiltä, mutta noin muuten tunnelma oli aika eksoottinen. Tätä messua veti Trumpin kanssa hyvää pataa oleva julkispastori Robert Jeffress. Hän on evankelista, joka pitää Raamatun sanaa korkeimpana totuutena. There's only one explanation for that body disappearing, and it is that God reached down and rescued him from the jaws of death. Oli kiinnostavaa, kuinka kovasti hän halusi faktoilla ja tieteellä todistaa Jeesuksen ylösnousemusta. I don't know, have you ever heard the name of Sir Lionel LaCoux? He's an expert in legal evidence. He decided one time to test the resurrection of Jesus Christ, the accounts of his resurrection, according to the rules of legal evidence. And this was Sir Lionel LaCoux's conclusion. He said, I unequivocally say that the evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof, which leaves absolutely no room for doubt. Our leader is not dead. Ladies and gentlemen, that is the message of Easter. Raamattu on heille pätevä historiallinen dokumentti. Mä ymmärsin vähän paremmin, että koska se pitää kirjaimellisesti paikkaansa, eikä sitä tulkittu soveltaen, niin esimerkiksi ihmisiltä kuullut kannat sukupuolten määrästä on jämptisti näin, ja tilaa henkilökohtaiselle tulkinnalle jää vähemmän. Jotkut evankelikaalit uskoo, että Yhdysvallat on Jumalan valittu maa, jolle Jumala on antanut erityisen tehtävän kristinuskon puolustajana. Kristinusko on kuitenkin maallistuneiden demokraattien hyökkäyksen kohteena. Donald Trump taas kuitenkin kamppailee demokraatteja ja samalla pahuuden voimia vastaan, ja siksi hän on heidän mies. I think God's in charge, and God leads. God puts presidents in power, kings in power, and so I think things are going the way God wants them to go. Yeah. Many Christians voted for Trump in the last election. Yeah. That's what I've heard. Yeah. How do you think Trump aligns with your Christian values or beliefs? Well, I think Trump has certainly done more for the unborn. Yeah. In his last presidency, I think he's going to do the same in this presidency. He's all about this country instead of globalism, and I think that's a good thing. If the Democrats are pro-abortion, then they can't be with God, because God doesn't like abortion. There are, I guess you call it forces, like satanic forces, and they are going through and trying to deceive people, trying to get people to not go to heaven, and trying to get as many people to go to hell as possible. And then there's people like Dr. Jeffress that are blessed by God, that can get the truth and God's word out. Thank you for the service, sir. Thank you all for being here. I'm from Finland. Finland. First time visiting. We're glad to have you. On a road trip across America. Yes. Okay, guys, we're gonna get on this elevator. Starstruck. Yeah, that was a Borat moment. Yeah. You made Borat. I am from Finland. I am from Finland. Toi oli se iso äijä, joka puhuu, pastori, joka oli just ensin puhumassa tuolla. Do you think they were like Secret Service or what? They had the badges, some badges on. I don't think they're Secret Service. Well, you know what? I guess he is involved with the president, so I guess but no. he very well could be. Yeah.
You were moments from being tackled. Yeah. Jeesuksen ylösnousemuksen aikoihin, monia vuosia myöhemmin, Brandon syntyi keskuuteemme. Mä olin sen tietämättä aiemmin luonut tämmöisen avoimen Google Docsin, jonka mä olin jakanut omassa somessa, ja mä kutsuin ihmisiä kirjoittamaan synttärionnitteluita Brandonille, josta ykköskauden myötä tuli ansaitusti suomalaisten suosikki. Mä paljastin yllätyksen Brandonille merkkipäivän aamuna. What the fuck are these fins? Wow. You're loved by them. What the heck? Oh. Chocolates. Jula. Pöydän. Exactly. Me käytiin juhlapäivän kunniaksi Fort Worthissa lännen markkinoilla. Ja jälleen kerran amerikkalainen ikonografia näytti sydäntä lämmittävän tutulta. To me, it kind of just means a way of life. I mean, you'll see like these are my nice boots, but back home I've got 2 other pairs of boots that are just covered in dirt and horse shit, frankly. It kind of, to me, it signifies the way of life, the work that we're willing to put in outside of all this glamour that goes on inside the rodeos and stuff like that. Mutta siinä samalla, kun kaikki vaikutti päällisin puolin tutulta, mä havahduin meidän parasosiaaliseen suhteeseen. Me suomalaiset eletään maailman marginaalissa, joten meidän täytyy ymmärtää keskusvallan, eli Amerikan kulttuuria. Me kulutetaan amerikkalaiskulttuuria niin paljon, että me ajatellaan tuntevamme heidät. Ja me luullaan, että koska me pidetään heidän kulttuurista, me kuulutaan samaan yhteisöön, ja hekin varmaan pitää vastavuoroisesti meistä. Mutta suhde on toispuoleinen ja harhainen. He on valtamerten suojaamia, eikä joudu olemaan kanssakäymisissä muiden kansojen ja kulttuurien kanssa, niin kuin me täällä Euroopassa. He ei tiedä meistä mitään, eikä meidänkään käsitys heistä ole kuin pintapuolinen. Populaarikulttuuri vaivoin pystyy välittämään meille amerikkalaista maailmankuvaa, jos nationalistiset ja kristilliset arvot kulkee syvällä, kuten tällä matkalla oli tullut havaittua. Me vietettiin Brandonin synttäreitä. Happy birthday, Brandon. Hey, cheers. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Me ollaan kavereita, mutta tunnenko mä häntäkään? Mitä mä tiedän tietäväni siitä? Mitä mä luulen tietäväni siitä? Mitä mä en tiedä, mitä mä en tiedä siitä? Kuka tää tyyppi niinku on? What did you wish? I can't tell you that. What are you, a fool? Mitä enemmän mä opin tästä mielenkiintoisesta kansasta, sitä vähemmän mä koin heitä ymmärtäväni. Toisaalta, enpä tiedä kuinka hyvin amerikkalaisetkaan ymmärtää toisiaan, kuten tuli nähtyä JFK:n salamurhapaikalla. Anyone who wears a fucking Trump lapel pin and supports MAGA, fuck you too. Täällä on osuvasti tämmönen mielenosoitus hallintoa vastaan. Presidentti John F. Kennedy oli kampanjoimassa täällä Dallasissa, ajoi avoautollaan tosta suunnasta, kääntyi tonne kulman taakse. Ja tämän rakennuksen 6. kerroksesta ammuttiin laukauksia. Mutta kysymys kuuluu, että kuka ampui laukaukset? Oliko heitä enemmän niitä ampujia kuin yksi? Nimittäin täällä tapahtui outoja juttuja. If I was to put my money on it, it was definitely CIA. We definitely did that shit. Definitely. Yeah. No doubt. Our system is actually, getting a little bit bigger. Actually, no, what's it? What's the good? What's going on? Oh, the good guys are coming. Oh no. This could very well be the last time. Oh no. I don't see a rational argument here other than Trump's a bad guy. So, yeah, and you have no idea where that comes from, that argument. yeah, exactly. They call it the Trump derangement syndrome, and I can see a lot of it right here.
when you get these ideologies, there's a lot of like the algorithms that they can put into there, right? It's just bad to begin with, but then you have these bad actors just throwing the information there. You can, skew it. You said that you don't understand these people why they're here. Yeah. Could the reason be that because of the algorithms, that you are so deep in your own echo chamber that's why you don't understand them? Well, I'm not really in echo chamber. I think that's their problem. There's more headlines, right? Like. All right. And if we stand united, we will win. Politicians have divided us to make us each other's enemy because it's easier to control us Right. if we're against each other. They've put a lot of fear in the other side's head, making them think that everybody's criminals and against them. And Why do you think more people don't really care about the same issues as what you care about? I think there's a lot of privilege involved. People are blind to what they're not experiencing firsthand. They just are really ignorant to it, and they don't believe it. They think it's propaganda. They think it's made up, and they think it won't affect them. Ottaen huomioon tämän kysymyksen kaliberin, niin silti täällä on niin vähän ihmisiä paikalla. Mistä se voi johtua? Tässä on vähän niin samaa vibaa kuin jossain Elokapina mielenostuksissa tai Palestiinan mielenostuksissa. Että se on sen tietyn skenen juttu. Ja tää ei vaikuta sellaiselta niin kansanliikkeeltä. I expected a little. Do you think people don't really care about politics, or what is it? The constitutional crisis? I wouldn't know Yes. why other people aren't doing it. I couldn't even guess. All right. Have a great day. Thank you. Mä kokosin mun ajatuksia meidän Texasin kiertueen päättyessä. Mä en välttämättä haluaisi sanoa tätä näin, mutta sanon kuitenkin. Välillä mulle tuli mieleen uutisjutut jostain Taleban-seudulta. Ei sillä, että teot olisi samoja, mutta henkisesti jotkut teksasilaiset vaikutti yhtä vierailta kuin joku Allahia rukoileva kandaharilainen paimentolainen. Then it's God country and guns. Vaikka tämän seudun Amerikasta voi oppia ja tietää, mä ymmärsin, että mä en voi kunnolla sisäistämällä ymmärtää mun oppimaani, koska elämän perusarvot on niin erilaisia kuin mihin Suomessa on tottunut. God doesn't like abortion. On tietty sanottava ääneen myös se, ettei teksasilaisiakaan voi niputtaa yhdeksi ryhmäksi. Ja amerikkalaisillekin on sirpaleinen kokemus. Brandonin ja Tomin Amerikka on hyvin erilainen kuin Handlebarin omistajan Amerikka. Tämä Jumalan suosiossa paistatteleva God Country jäi osin mysteeriksi, sillä tie vei kohti syvää etelää, Yhdysvaltain köyhimmille alueille. This place has always been forgotten by the government. They never pay attention to us. Job don't want to come here, don't not want to come here, because it's too much crime. We had 3 students that have been shot, about 30 shots. Gunned him down right in front of his grandmother's house. God, thank you for our friends. Thank you for Usko on sielläkin vahvaa, mutta mä mietin, ulottuuko Jumalan lämpö todella sinne asti. So dark. Yeah. It's like the shade is crazy. I know. Oops, sorry, right.